Hi guys, today is Sunday and it means we're about to learn 3 new words, like every day. So, the first word for today is the word результат. Результат. Результат is a result. A result. Результат. Многое зависит от результата этого матча. Многое зависит от результата этого матча. Многое зависит. A lot depends. Многое зависит. A lot depends. От результата. On the result. От результата. On the result. Этого матча. Of this match. Многое зависит. A lot depends. От результата. On the result. Этого матча. Of this match. Многое зависит от результата этого матча. One more example. Она точно знает, как добиваться результатов. Она точно знает. She certainly knows. Она точно знает. She certainly knows. Как добиваться результатов. How to get results. Она точно знает. She certainly knows. Как добиваться результатов. How to get results. Она точно знает, как добиваться результатов. The second word for today is the word E. E. Only one letter and it's one word. Well, E. What means and. E. The examples. 6 и 4, 10. 6 и 4. 6 and 4. 10 is 10. 6 и 4, 10. Like always, I recommend you to remember always the numbers because it's very important, the numbers, the simple numbers like 6, 4, 10. I will also leave here a playlist, my playlist of videos about numbers. So, 6 и 4, 6 and 4, 10 is 10. Well, one more example. Он играет на гитаре и поет народные песни. Он играет на гитаре и поет народные песни. Он играет. He plays. Он играет. He plays. На гитаре. The guitar. На гитаре. The guitar. И поет. And sings. И поет. And sings. Народные песни. Folk songs. Он играет на гитаре и поет народные песни. He plays the guitar and sings folk songs. Он играет на гитаре и поет народные песни. The last word for today is the word телефон. Телефон. Телефон means a phone. A phone. Телефон. Можно воспользоваться вашим телефоном. Можно воспользоваться вашим телефоном. Can I use your phone? Можно воспользоваться вашим телефоном. Can I use your phone? Вас зовут к телефону. You're wanted on the phone. Вас зовут к телефону. You're wanted on the phone. Вас зовут к телефону. You're wanted on the phone. So, thank you for watching Simplicity. This week is finished and we're going to continue tomorrow on Monday. Well, have a good Sunday. Bye-bye.